US President Donald Trump reached a framework agreement between Perezida Trump yabashije rero kugera ku isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri iki kibazo rero cy'intambara ndende yo mu burasirazuba bwa Kongo, twabashije kuba turi kumwe na Perezida Paul Kagame. Mr. President, very good to see you again, and thank you for joining Al Jazeera for this show. Mu bijyanye n'ikibazo no kubwerekeye rero Afurika, Bwana Perezida, ndanezerewe kongera kubabona, kandi ndabashimira ko mwifatanyije natwe kuri iki kiganiro cya Al Jazeera. None rero turi hafi yo gushyira umukono ku masezerano akomeye hagati yanyu na DRC. Bwana Perezida Trump, abantu bayita amasezerano y'amateka. Iki gituma aya masezerano akomeye cyane ku ruhande rw'u Rwanda. Inkomoko y'iki kibazo cy'intambara ni ndende, imara imyaka myinshi, kandi nta na rimwe twigeze tugira ikimeze nk'iki. Aho haba hari ubushake, haba hari n'ubushobozi. Hari ubushake rero bwo ku rwego rwo hejuru, ku buryo abakuru b'ibihugu byombi, u Rwanda na DRC, bahuriye n'umukuru w'igihugu cya Amerika ubwe, kandi akita ku bibazo ku rwego rutigeze rubaho mbere. To resolve this problem has never been like this before, and then the basis on which it is being addressed is also interesting. It really touches elements that are fundamental if one wants to address. Uko byashyizwe mu murongo nabyo birashimishije. Conflict. Uko byashyizwe ku murongo nabyo birashishikaje, bishingiye rero ku bintu by'ingenzi kugira ngo rero ushobore gukemura iki kibazo, utangiriye ku gusobanurirwa imizi yacyo, hanyuma ugashinga imizi ku ngingo eshatu zatanzwe: politike, umutekano n'ubukungu. Izo ni ingingo rero zirimo byose mu rwego rw'inyigisho. Ibisigaye ni uburyo bukorwa mu buryo ngiro, aho akenshi ariho habonekera imbogamizi. What is different about this moment with President Trump's involvement in this administration? Ni iki gitandukanya iki gihe nuko Perezida Trump abigizemo uruhare? Ni iki? There are two different situations where hari ibintu bibiri bitandukanye. Being connected with the problems of Africa, then rimwe ni inkuru zimaze imyaka myinshi zivuga kuba bafitanye isano n'ibibazo bya Afurika, zishyirwa mu buryo bwa politike mpuzamahanga. Theories about all kinds of things, demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'ibindi. But for many years we have seen that these have remained just stories and theories, but in practice ariko imyaka myinshi twabonye ko ibyo bintu biguma mu magambo gusa, mu by'ukuri ntibihindura imibereho y'abantu ku mugabane wacu. Then you have the other which focuses on some tangible things, if it is trade, different economic interests, hanyuma hari ubundi buryo bushingiye ku bintu bifatika, ubucuruzi, inyungu z'ubukungu. As people have said, looking at the nuko ibyo bihindura imibereho y'abantu. Ubwo buryo bwo kureba icyo utanga n'icyo ubona butuma ibintu bipimika mu buryo bworoshye. I think, in my personal opinion and experience from
our own situation, Rwanda's or the regions. I prefer the latter. I find there are things you get out of that, but the other ones is just, in fact, sometimes the first one I mentioned, sometimes kubw'inararibonye mfite rero ku Rwanda no ku karere nkunda ubwa kabiri. Uburyo bwa mbere bwo mu magambo rimwe na rimwe butuma habaho ibibazo bishya bisaba kuyakorera inganda zo kubicunga kandi bigakomeza imyaka n'imyaka. Look at what is happening on the ground, or if you were to ask people and their experiences, and they will tell you their situation has not, their lives have not changed. If anything, maybe they got worse. So I don't want to go too much into this because I understand also that the main responsibility is with ariko sinshaka guhera ku kuntu tubeshyera abandi nubwo bashobora kuba bafite uruhare. Hari igihe rero natwe ubwacu twirebera ntidukore inshingano zacu, bityo sinshaka guhora nshinja abandi. Find a way of doing what is meaningful to us. So I always don't want to put the blame on others. Maybe they carry the blame, sometimes a lot of it. But this blame is probably also invited by our absence in dealing with our affairs, in carrying our responsibilities the way we should. So absent all that, I think I don't want to blame anybody. Has President Trump now gotten into Africa? Is he into turning this situation both into economic gains for the U.S., but also, a peace notch for him? Ese noneho Perezida Trump yaba yaragarutse ku kibazo cya Afurika ashaka kubibyaza inyungu z'ubukungu kuri Amerika no kubona intsinzi mu kubaka amahoro? Got interested and invited us and other leaders who will be witnessing this and who have been niba ibi biri imbere ari urugero ndumva ariko bimeze kuba Perezida Trump ubwe yitabiriye akabyitaho agatumira twe n'abandi bayobozi barimo kubikurikirana biri mu byamuha ishimwe. I want to focus on areas where I think we can have progress and that can address the outstanding problems that we face today. Hari ibindi rero byinshi bavuga kuri we bifite ishingiro cyangwa bitarifite, ariko nge nifuza kwibanda ku bintu bishobora kudufasha gutera intambwe no gukemura ibibazo biri imbere yacu. Undi mukinnyi ukomeye ni Qatar. Harimo inzira ebyiri, iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yibanda ku birebana na diplomasi hagati y'ibihugu, naho Qatar kibanda mu biganiro byo mu gihugu imbere. Ibyo bikorana bite kuko ni ikintu kidakunze kuboneka? Mu by'ukuri twabashije kubitandukanya neza. Ibiganiro byo mu gihugu imbere byabereye muri Qatar nyuma y'uko nahuriye na Perezida Tshisekedi i Doha ku busabe bwe ubwe. No muri Washington ni ubwe rero wabyivugiye bwa mbere. Naho abandi bayobozi ba Afurika batugayaga bavuga ko u Rwanda rwataye inzira za Afurika rugahungira i Doha cyangwa i Washington, nyamara niwe Perezida Tshisekedi ubwe wabyisabiye ubwa mbere. But the hope for him was he would be able to manipulate either the process in Qatar or the process in Washington DC in his favor. Ikibwiriza cye rero cyari uko yabashaga gukoresha imwe muri izo nzira ku nyungu ze, yibwira ko DRC ikomeye kandi ari nini ku buryo isi yose yishaka, maze akagura cyangwa akayobya inzira kugira ngo abone ibyo ashaka.
and manipulating people to get the results he wanted. So, but when it came to us, and we were invited to participate either in Doha and ariko ku ruhande rwacu aho twatumirwaga hose yaba Doha cyangwa se Washington twagiye twitabira. And the fundamental issues that must be addressed if we are to look at the root causes. So that's how we ended up having FCM 23. Ariko tukabwira abantu ibitekerezo byacu, ibintu by'ukuri twabonaga ni ibibazo rero by'ingenzi bigomba gukemurirwa niba tugomba kugera ku mpamvu shingiro z'iki kibazo. Nuko rero byaje kugenda bituma AFCM 23 ibidoha iganira na leta ya Congo, naho hano muri Washington DC ivugana n'u Rwanda, ariko no mu rwego rero rw'akarere niyo mpamvu abo bakuru b'ibihugu batumiwe ngo babihamye. So Doha very important. Qatar has been the forefront in trying to bring ibyo rero DRC yatekerezaga ko ishobora gucungura no guhindura ku nyungu zayo byarangiye bitandukanye, ku buryo rero inzira zose zatandukanijwe neza kugira ngo zitazaburemo ikintu cy'ingenzi. Doha rero ni ingenzi cyane. Qatar yagiye ibisonga mu guhuza impande zishyamiranye, atari muri iki karere gusa ahubwo no mu bindi bihugu byinshi muzwi yagize uruhare runini. Barahari rero, bafite ubushobozi, bafite ubushake bwo kubona amahoro, kandi baracyabikora. Natwe turishimira ko ibintu bikomeje gutera imbere. Ndashaka kukubaza mu magambo make, ku ruhande rumwe mugiye gushyira umukono ku masezerano na Perezida Trump ndetse na Perezida Tshisekedi ku bibazo bya politike n'umutekano. Ese wemera ko Tshisekedi ashobora kugenzura ibyo bice byose by'imizamukire y'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo? Icyambere ni iki? Kuba turi hano kandi twemeranyije gushyira umukono ku masezerano yo gukemura ibibazo, icyo ni ikintu gikomeye kandi ni intambwe ya mbere. No muri Doha hari ibintu twemeranyijwe nabyo rero ni ingenzi. But we'll face all of that as we move forward. Ibi bivuze rero ko turi gutangira gutera intambwe ikurikiraho. Ni naho rero usanga Sekibi iba mu bintu byihariye, ariko tuzabicamo uko bigenda. Ntabwo rero twiganda intambwe ya mbere ni ugutangira kuganira, kandi turahari, kandi rero turashyira umukono ku masezerano. And I'm sure if they find Rwanda is to blame for anything, they voice it, they come to us, they say should we be doing this. Nizeye ko rero Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazakomeza kudufasha muri uru rugendo, kandi hareba ibintu ko biri. Ndizera ko niba hari aho u Rwanda ruba rufite amakosa bazatubwira ngo mukosore hano. Ibi rero ntibihuye n'ibyemeranyijwe, kandi nizeye ko bazabikora no kuri DRC. Twagize uburambe aho DRC yemeranya n'impande zitandukanye, natwe tubarimo, maze bukeye bwaho bakavuga ibinyuranye n'ibyavuzwe. Ibyo rero byabaye kenshi, si rimwe, si kabiri, si gatatu, ni inshuro nyinshi. Turabizi rero tuzabicamo, kandi bishobora kongera kubaho, ariko ntibikwiye kuducanga ko tuve mu nzira yatangiye neza. Tuzagenda gake gake turebe icyo dukwiye gukora kuri buri ntambwe. Bwana Perezida, ubu muri Washington hari guhangayikishwa no guhangana n'Ubushinwa ibijyanye n'inkunga z'ubukungu, ibikoresho by'ingenzi byihariye mu nganda n'ibindi. U Rwanda rukora tungsten, tin n'ibindi bikoresho by'ingenzi. Mwifasha gute muri uyu murongo w'ubucuruzi n'inyungu z'ubukungu Amerika iri gukurikirana?
ntabwo ndi buvuge byinshi ku marushanwa y'ibihugu bikomeye byo ku isi. Ni ibintu rero binini cyane kuri nge kugira ngo mbe nabitwara ku bitugu. Ushobora rero kubikorera isesengura, ariko si byo nashyiraho umwanya wanjye mwinshi. Nshaka kwibanda ku kibazo gifatika dufite mu karere cyerekeye ibihugu byose byo mu karere, ariko cyane cyane u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hari abantu rero bumvaga ko buri kintu cyose DRC ifite kiboneka gusa muri Congo, ahandi hose ntacyo. Iyo uvuze amabuye y'agaciro yo mu Rwanda kandi koko habayo, baravuga ngo oya, saa y'u Rwanda nayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ariko nk'uko mwabivuze, tungsten, tin, tantalum byose birahari mu Rwanda kandi dufite ubuziranenge bwo hejuru cyane. Tungsten nko kuri uyu munsi zirahari ku mwanya wa 4 ku isi cyangwa uwa mbere muri Afurika. Twabimenye kera. Hari kompanyi rero yo muri Amerika yitwa Trinity Metals imaze imyaka myinshi ishoramo imari, icukura, ikongera ubushobozi bwo gutunganya byinshi mu bihugu. Trinity Metals that actually made the findings and has invested over a long time and has been mining and always improving on how much they can process within the country and so on and so forth. So this has now come out clearly that whatever we have in this area has nothing to do with the DRC. It is Rwanda's. Ubu rero birasobanutse neza ko ibyo dufite ari iby'u Rwanda ntaho bihuriye na Congo. Hari n'ibindi, beryllium, lithium n'ibindi bikoresho by'ingenzi. Dufite na zahabu. Nubwo Congo ifite nyinshi kurusha twebwe, ariko natwe turayicukura. Ntabwo rero buri zahabu yose yoherezwa hanze n'u Rwanda iva muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu by'ukuri ibihugu duturanye na DRC ibindi binyuzamo zahabu ivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo byinshi kurusha u Rwanda. Ariko u Rwanda nirwo rwakomeje kwerekezwa urutoki, rukomeza gutunga urutoki rero bikajyana n'aya makimbirane n'ibibazo by'amateka, bashaka rero kudutwerera birimo no gupfukirana inkunga zihabwa FDLR n'ibindi bintu byinshi byahaye. Play a blame game against Rwanda and then cover up everything else that goes on under that, like even support for FDLR and many things that happen. But this includes some international players. When we are talking about this, we don't just mean Burundi, Uganda, or whatever. No, we mean these big countries. Ibyo rero birimo n'ibihugu bikomeye, si Uganda cyangwa Burundi gusa. Ni ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba birabikora. Uko bakingira rero ikibabi FDLR n'ingaruka zayo ku Rwanda ntibyumvikana na gato. Hanyuma rero bikanavamo no gushinja u Rwanda ibijyanye n'umutekano cyangwa ibikorwa by'amabuye y'agaciro. Blame game around minerals or lack of stability in our region. But if you look at also the whole region, we have protected our country, we have continued to grow it and ariko urebye akarere kose turinze igihugu cyacu. Turakingira rero tukacyubaka kandi twirinda kuba isoko ry'umutekano muke. Ntabwo rero wakora ibyo bibiri icyarimwe, kubaka igihugu no kukijyana mu bibazo. Ariko abantu bakomeza kugira mu bibazo ku mpande zabo bwite zirenga ubwenge.
Perezida Trump yiyerekanye nk'ushaka kugarura amahoro mu bibazo bitandukanye muri mwe. Trump na Tshisekedi mwakiriye kwitabwaho no komite ya Prix Nobel de la Paix. Abandi bashobora kubitekerezwaho, nge nabibwira abandi. Ntabwo numva rero ndagera aho, ariko kuki atari Perezida Trump? Kuba rero yarabigezeho mu gihe gito birashoboka. Ntiwashobora rero kubona ibisubizo by'ibibazo bikomeye uri wenyine. Niyo waba ufite imbaraga nk'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa perezida wayo, ntushobora kugera ku bisubizo wenyine. Niyo mpamvu navuze ko rimwe na rimwe ibitagenda neza tubyiyitirira natwe ubwacu. Niba hari ukutumvikana hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo rero, hanyuma hari umuntu uri kugerageza kudufasha, ariko ntitubone umuti wacyo, sinumva rero ko wakwitura amakosa uwagerageje kudufasha. Ese ufitanye umubano mwiza na Perezida Trump? Ndumva ari byo. Uretse no ku nshuro ye ya mbere ayobora igihugu, no kuri iyi nshuro ndumva nkunda abantu bashaka kubona ibisubizo, abantu bakora, abantu batirirwa mu magambo gusa. Many people in this world who say nice things and end up with nothing, and have made it a habit for so many years. Hari abantu rero benshi ku isi bavuga amagambo meza ariko bikarangira nta n'umwe ubivamo, kandi babigize umuco imyaka myinshi. Ariko abantu bamwe nubwo bakumva uvuga ibyo batabashije gukora, nibura ujya ubona ko mu buryo ngiro haba gutanga umusaruro. Nko muri iki kibazo rero turimo tuvugaho, mfite icyizere kinini ko dufite amahirwe menshi yo kubona ibisubizo byiza ku bibazo biri mu karere kacu hagati y'u Rwanda na DRC kurusha igihe cyose cyabayeho nabimenyeye mbere. Kera rero hari amagambo menshi, guhererekanya amakosa byamara imyaka myinshi, ariko rero bikarangira nta gisubizo. Ubu Perezida rero Trump yabereyeho, kandi nibura arerekana ubushake bwo kugerageza. Ntacyo rero twavuga uretse kugira icyizere. Tugomba rero kumushyigikira kugira ngo bigende neza, ariko tuzi ko atari we uzatanga ibisubizo byose 100%. Mu gihe natwe rero ababifitemo ibibazo twaba twicaye ntacyo dukora. Bwana Perezida Kagame, murakoze cyane kuganira natwe kuri Al Jazeera. Ni iby'agaciro, ndabashimiye.